So therefore, the disease যেটা না পড়ে কেউই হয়তো পরীক্ষা দিতে যাবে না. No one can afford not to read this disease. That is COVID. So the virus is SARS-CoV-2 and the disease is coronavirus disease 2019, and from there it's COVID-19. করোনা ভাইরাস সম্বন্ধে 3-4টে লাইন লেখা আছে. এটা ভদ্রতার খাতিরে লেখা, কেউই হয়তো পড়বে না, পড়ার হয়তো সত্যিই দরকার নেই. স্টিল এইটুকু আমি রেখেছি একটাই কারণে, জাস্ট টু গিভ অ্যান ইন্ট্রোডাকশন অফ দিস ভাইরাস. সো আমি এটা নিয়ে খুব বেশি কিছু বলছি না, ইনফ্যাক্ট কিছুই বলছি না. মোড অফ ট্রান্সমিশন, we already know that. So direct, indirect, close contact, মোট কথা, primarily through infected secretions such as respiratory or saliva or as respiratory droplets. Incubation period, and then ছোট্ট করে একটু in case pathogenesis, in case এটা ডিজিজটা বুঝতে একটু হেল্প করবে, and also in case একটা লং কোশ্চেন বা একটা শর্ট নোটস হিসেবে, লং কোশ্চেনের লেজুর হিসেবে, pathogenesis of SARI, that is severe acute respiratory infection, which is what happens in COVID. সো যেটা বলছিলাম, একটা লং কোশ্চেনের সঙ্গে একটা শর্ট কোশ্চেন হিসেবে বা একটা শর্ট নোট হিসেবে pathogenesis of COVID যদি দেয়. So as the virus enters into the respiratory tract, just a second. Yes, so the entry of the virus into respiratory tract, pneumocyte type 2 in the alveoli এদেরকে অ্যাটাক করে, পার্টিকুলারলি যাদের আলটিমেটলি লাং ইনভলভমেন্ট হলো. লাং ইনভলভমেন্ট হতেই হবে এরকম কোনো মানে নেই, অনেকেরই লাং ইনভলভমেন্ট হয় না, বাট দের আর পিপল যাদের লাং ইনভলভমেন্ট হয়ে যায়. And ACE inhibit, ACE enzyme, তার মানে angiotensin converting enzyme, two receptor যারা, innumerable number of them alveoli তে আছে. And this ACE enzyme and তার রিসেপ্টরের সঙ্গে ভাইরাস অ্যাডহেয়ার করে, then getting access into the cells. And that is why প্রথম দিকে কোভিডে যখন বিভিন্ন ওষুধ নিয়ে এক্সপেরিমেন্ট চলছে, একটা সময় ছিল একটু এই নিয়েও কাজকর্ম হয়েছিল, ওয়েদার অ্যাঞ্জিওটেনসিন রিসেপ্টর ব্লকার্স কোনোভাবে জিনিসটাকে আটকাতে পারে. well that study or those experiment failed, and as they gain access into the cells, viral replication starts, which produces new progeny of viral cells. They start to damage the alveoli. এইরকম সময় ন্যাচারাল কোর্সে ইনফ্লামেটরি সাইটোকাইনস রিলিজ হতে থাকে, যার মধ্যে কোভিডে অ্যাটলিস্ট খুব ইম্পর্টেন্স দেওয়া হয়েছে ইন্টারলিউকিন 6কে. ইন্টারলিউকিন 6 নিয়ে অনেক কাজকর্ম হয়েছে, and that interleukin 6 along with other interleukins, TNF, আরও আছে কেমোকাইন্স, এটসেট্রা এটসেট্রা, এই যে ইনফ্লামেটরি মিডিয়েটার্সগুলো হলো, প্রো ইনফ্লামেটরি মলিকিউলস, তারা এবার লাংসের ভাস্কিউলার পারমিবিলিটিকে ইনক্রিজ করে. অ্যালভিওলার ব্লাড ভেসেলস, স্মল ভেসেলস, ক্যাপিলারিজ, আর্টেরিওলস, a vascular permeability increase is equal to leaky alveoli, leaky vessels. So leakage of fluid hota thake in the interstitium, alveoli, lung parenchyma. This obviously leads to interstitial and alveolar edema, which further damages the alveolar cells. এই ইন্টারলিউকিন 6 আবার কখনো কখনো ভেরি হাই লেভেলে তৈরি হয়ে interleukin 6, a VEGF, vascular endothelium growth factor, and other coagulation factors ke abnormally activate korte thake. And that increased effect also is deleterious, because that leads to এই ব্যাপারটা যে বিভিন্ন জায়গাতে, পার্টিকুলারলি লাংসে, এইটা মেইনলি লাংসে, তবে অন্য জায়গাতেও হয়,
এই যে VEGF and coagulation factors unchecked, relentlessly excited বা stimulated হচ্ছে, this leads to এই ব্যাপারটা ঠিক ডিআইসির মতো প্রিডিসপোজ, প্রচুর কোয়াগুলেশন হতে শুরু করেছে। That leads to প্রচুর microthrombi and thrombi formation in the lungs as well as in other organs. Edema and pulmonary interstitial edema আরো বাড়লো because ওই সময় thrombi and microthrombi leads to increased vascular permeability damaging the alveolar cells. So in both side থেকে ultimately একটা acute lung injury হলো acute respiratory distress syndrome হলো। না এই যে ইন্টারস্টিশিয়াল অ্যান্ড অ্যালভিওলার ইডিমা টিডিমা গুলো হচ্ছে, এগুলোই সিটি স্ক্যানে একটা পিকচার দেয় অফ নিউমোনাইটিস কি নিউমোনিয়াস এই ধরনের। তো ওখানে একটা ইনফ্লামেশন চলে অ্যান্ড দ্যাট লিডস টু নিউমোনিয়া হয়তো, বাট আলটিমেটলি ARDS হয়ে যায় বিকজ অফ দ্যাট ইন্টারস্টিশিয়াল অ্যান্ড অ্যালভিওলার ইডিমা। So this is in short mainly a lung injury, severe respiratory infection এর প্যাথোজেনেসিস। এই টার্মটা কোভিডের বাজারে ভীষণ পপুলার হয়ে গেছে, সাইটোকাইন স্টর্ম। বিভিন্ন সময় তুমি তোমরা হয়তো শোনার এখনো সুযোগ পাওনি, ইন্টার্নশিপে হয়তো পাবেও না, বিকজ কোভিড এখন ডাউনওয়ার্ড ট্রেন্ডে চলে গেছে। So therefore this is quickly pathogenesis of COVID. Then we come to a part যেটা হয়তো পড়ার কোনো দরকার নেই, ইন দ্য সেন্স এটা না পড়েও সবাই লিখতে পারবো ইন কেস অ্যাজ আ শর্ট নোট দিল। আই এম নট ইনক্রিজিং ইয়োর এক্সপেকটেশন। ডোন্ট থিঙ্ক কি আমি কোভিডে এইরকম শর্ট নোট এরকম করে লিখেছি বলে দিস ইজ আ হট ফেভারিট টপিক। তবে হ্যাঁ, it is very 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 topical and therefore এখান থেকে কোশ্চেন এবার আসতেই পারে, তবে ওটা ধরে নিয়ে যেও না। সো প্রিভেনশন অ্যান্ড ট্রান্সমিশন তো গত এক বছর ধরে শুনে শুনে কান পচে গেছে। সো প্রপার টেস্টিং অ্যান্ড আইসোলেটিং পজিটিভ কেসেস, কন্ট্যাক্টদের খুঁজে বের করা, কোয়ারেন্টাইনে পাঠানো, ক্লোজ কন্ট্যাক্ট যারা তাদেরকে কোয়ারেন্টাইনে করা। And there is a WHO definition of close contact, 3 feet COVID infected personের ভেতরে এসছে more than 15 minutes without a mask. This is close contact, PSM এর ভাষায়। নন ফার্মাকোলজিক্যাল ইন্টারভেনশনস যা হয়েছে সারা বছর ধরে বা এখনো চলছে, মুখোশ পরে থাকা, মাস্ক, safe distance, hand washing, coughing, not directly, but coughing into your own elbows, and then public gatherings block করা, স্কুল কলেজ বন্ধ করা, সে তার ফল তো দেখেইছি সারা বছর ধরেই বাড়িতে কাটলো, and then finally lockdown and যেটাকে হয়তো বলা হয় stay at home orders. So this is prevention of transmission. মনে হয় না প্রিভেনশন অফ ট্রান্সমিশনে বিরাট কিছু বোঝানোর আছে বা বিরাট কিছু তোমারও বোঝার আছে। দিস ইজ অনেকটাই মানে জেনারেল নলেজ দিয়ে লিখতে পারবো যদি আসে। নেক্সট we come to the ডাক্তারি part, that is clinical features of this COVID. Now, this is an infection. So let's go back to our very basic understanding of any infection. সিস্টেমিক ম্যানিফেস্টেশনস, যার লিডার হচ্ছে ফিভার, যাকে ফিভার লিড করে, অ্যান্ড যেভাবে আমরা বলি ফিভারের সাথে প্যাকেজের মতো একটা কিনলে 5টা ফাউ আসে, অ্যান্ড সেই ফাউগুলোই হচ্ছে বডি এক, চিল, ডিক্রিজড অ্যাপেটাইট, এনার্জি লস, এই ধরনের জিনিসগুলো। So these are constitutional or systemic symptoms, fever plus minus এইগুলো। বিফোর দ্যাট এইটা মাথায় রেখো, কোভিডেও প্রচুর পেশেন্ট হয়েছে, সেটা তুমি মিডিয়ার দৌলতে অলরেডি জেনে গেছো যে ভেরি মাচ এসিমটোম্যাটিক, ইনসিডেন্টালি ডায়াগনোজড হয়েছে। ইনসিডেন্টালি ওটি হবে, সেই ওটির আগে
কোভিড স্ক্রিনিংয়ে ধরা পড়েছে। বাড়িতে একজনের হয়েছে, হোল ফ্যামিলিকে স্ক্রিন করা হয়েছে, 3জন দেখা গেছে পজিটিভ, এসিমটোম্যাটিক পজিটিভ। So this is constitutional or systemic, and then focal. That focal will come from that area in any infection. J area ta is the geography of the infection. And in COVID, because it enters the system through a nasopharyngeal route, therefore very common is a nasopharyngeal but upper respiratory manifestations. And upper respiratory manifestations can be any one of these. Anosmia is loss of smell. This is smell sensation loss. Ageusia is taste sensation lost. And then blocked nose, but the opposite, rhinorrhea, cough, which is mostly dry. And less commonly, focal manifestation, this is very common, nasopharyngeal, can be GI or neuro. GI তে একটা diarrhea, and neuroতে একটা drowsy, delirious, coma, এখন অব্দি কতজনের হয়েছে আমি ঠিক জানি না, but COVID encephalopathy. Now, those patients যাদের এই জিনিসগুলো হয়েছে, these things হয়েছে, কিন্তু কোনো ব্রেথলেসনেস অর হাইপক্সিয়া অর বোথ এর কোনোটাই হয়নি, তার মানে সিম্পল ইনফেকশন, uncomplicated upper respiratory tract infection without any sort of evidence of basically lung injury, breathlessness, hypoxia. So without evidence of this, এইটা হচ্ছে mild disease. And a mild disease যাদের হচ্ছে তাদের একদল will march towards moderate to severe disease. And mild disease টার পেশেন্টদের যতক্ষণ সে মাইল্ডলিও সিমটোম্যাটিক, তখন এই লাস্ট ই ফর আর্লি ওয়ার্নিং সিগন্যালের জন্য অবজার্ভ করতে হয়, সে বাড়িতেই হয়তো সেই অবজারভেশন চলছে। সো ইন আ মাইল্ড কেস, if any one of these early warning signs come, they indicate বা they predict একটা possible organ involvement. Particularly lung involvement is very common. That is why অনেকগুলো warning sign হয়তো lung related. As we can see, oxygen saturation drop করা, A for on air less than 94% on air, breathing difficulty, একটা cough যেটা সিভিয়ার হতে শুরু করলো. This is a special test, a 6-minute walk test. 6-minute walk test অনেক সময় MWT এইভাবে লেখা হয়। The 6-minute walk test দেখা গেল deoxygenation মানে desaturation হচ্ছে, আর E for elevated heart rate, resting tachycardia. ল্যাবরেটরি মার্কার্স গুলোর মধ্যে যেগুলো আর্লি ওয়ার্নিং সিগন্যাল হিসেবে ধরা হয়েছে, abnormal chest X-ray obviously, cardiac involvement, it happens in COVID. So একটা ECG or cardiac bioenzymes suggestive of a myocarditis. Myocarditis can occur in any viral infection. In fact, pneumonia can occur in any viral infection, যেগুলো respiratory virus. And then there is another laboratory marker, এটা well লেখাটেকা আছে এখানে, কিন্তু এটা দিয়ে যে বিরাট কিছু প্রেডিক্ট করা যায় তা নয়, লিন্ট্রোফিল লিম্ফোসাইট রেশিও more than 3. So these are kind of early warning signs. Some are clinical, some are investigation থেকে পাওয়া. So these are early warning signs indicating kind of a possible lung or other organ involvement. Now once that starts, what happens? It is that part of infection যেটা আমরা আগেও পড়েছি, that is infection শুধু নয়, infection affecting multi organs, which is called septicemia. So accordingly, একটা হচ্ছে moderate disease. Now moderate disease এর একটা more or less case definition হচ্ছে কোভিড পেশেন্ট ক্লিনিকো রেডিওলজিক্যালি নিউমোনিয়া পাওয়া যাচ্ছে, কিন্তু সিভিয়ার ডিজিজের সাইন যেগুলো সেগুলো নেই, সাইন্স আছে বাট নট সিভিয়ার ডিজিজের সাইন্স। অ্যান্ড সিভিয়ার ডিজিজ অ্যান্ড মডারেট ডিজিজ
কে ডিভাইড করা হয়েছে এই ডিসপনিয়া অ্যান্ড অর হাইপক্সিয়া দিয়েই। So therefore, either a respiratory rate more than 24, that is moderate, but more than 30 is severe. More than 30 is severe. যেমন saturation less than 94 room air or in room air is moderate, but less than 90 in room air is severe. So moderate or severe. মেইন ডিফারেন্সিয়েশনটা হচ্ছে এই নিউমোনিয়াটার জন্য লাংসের কি হলো। সো ডিসপনিয়া which will get translated into tachypnea, ডিসপনিয়াটার জন্য এই ট্যাকিপনিয়া হচ্ছে, আর এই লাং ইঞ্জুরির জন্য ডিস্যাচুরেশন হচ্ছে। So this is moderate and severe. Now there are other definition of severe cases as well. So severe case is equal to either 1 মানে এইটা, either 1 এই যে লিখেছি 1 or 2 মানে এইটা, যেখানে দেখা যাচ্ছে মডারেট ডিজিজ পেশেন্ট প্লাস কি হচ্ছে রেডিওলজিক্যালি অ্যান্ড এবিজি করে একটা ARDS and acute respiratory failure পাওয়া যাচ্ছে, acute respiratory failure and slash or, therefore eta or eta or eta or eta plus eta বা eta plus eta বা eta plus eta plus eta. So এই যে তিনটে, this one, this one, this one, either মানে in a moderate disease patient, either in isolation, এদের মধ্যে যে কোনো একজন, or এদের মধ্যে যে কোনো দুই বা যে কোনো তিনজন। and that is why এই তিনটে this and this এর মাঝখানে আমরা দেখছি and/or. So severe disease is equal to either এইটা or a moderate disease plus number 1, number 2, number 3, any one of them, or in varying combination 2 or 3 of them. Next, আবার risk factor for severe disease, নানাভাবে স্টাডি করে সারা পৃথিবীতেই এদেরকে বলা হচ্ছে যে হাই রিস্ক পপুলেশন, সিভিয়ার ডিজিজের দিকে যাওয়ার বা মডারেট ডিজিজের দিকে যাওয়ার বা কমপ্লিকেটেড ডিজিজের দিকে যাওয়ার। সো দেয়ারফর এইখানে একটা জিনিস আমি আর লিখিনি, সেটা তুমি লিখে নিতে পারো, যে এই যে নিউমোনিয়াটা আসছে, দ্যাট নিউমোনিয়া ক্লিনিক্যালি আমরা কি পাচ্ছি পেশেন্টদের এই নিউমোনিয়াটার জন্য। নিউমোনিয়াটার সাইন্স হিসেবে প্রথম কথা, দিস ইজ ভাইরাল নিউমোনিয়া অ্যান্ড কোভিড বলে নয়, যে কোনো ভাইরাল নিউমোনিয়ায়, এনি ভাইরাল নিউমোনিয়া is almost always bilateral. So clinically as well as radiologically, bilateral evidence of pneumonia পাওয়া যাচ্ছে। Now that we are talking about a clinical picture of pneumonia, so like any other pneumonia, COVID pneumonia-তেও আমি স্টেথো বসিয়ে 3 রকমের সাইন পেয়েছি বা পেতে পারি বা পাচ্ছি। এক, no sign, chest is normal. 2, bilaterally crepitations, pneumonitis, alveolitis, alveolar edema, so crepitations. Number 3, decreased breath sound, হয়তো bilaterally over certain zones, so decreased breath sounds. And our experience of COVID বলে least number of পেশেন্টের আমি পেয়েছি bronchial breath sound, complete consolidation, যে ক্লাসিক্যাল and producing bronchial breathing, সেটা কিন্তু বহু নিউমোনিয়াতেই পাওয়া যায় না। So these are নিউমোনিয়ার সাইন হিসেবে ক্লিনিক্যাল সাইন, অ্যান্ড ইফ ইউ ওয়ান্ট ইউ ক্যান অ্যাড ইট অন হিয়ার আর কি, এই নিউমোনিয়ার পাশে তুমি লিখে নিতে পারো। দিজ আর বাইল্যাটারাল, তার কারণ ভাইরাল নিউমোনিয়া ইজ বাইল্যাটারাল, নো সাইন, ক্লিয়ার চেস্ট,
adventitious sounds, bilateral crepitations, breath sound reduced bilaterally বিভিন্ন এরিয়া যেগুলো নিউমোনিক জোনস, প্লাস এখানে হয়তো ব্রেথ সাউন্ডের সাথে প্লাস বাইল্যাটারালি যেমন ব্রেথ সাউন্ড রিডিউসড, ইউ ক্যান হ্যাভ বাইল্যাটারাল ক্রেপিটেশন অ্যালং উইথ রিডিউসড ব্রেথ সাউন্ড। The least number of patients said, at least this is my experience with any pneumonia, হচ্ছে bronchial breath sound. So this is pneumonia signs. Next we are aware এই ব্যাপারটা risk factors for severe or moderate or severe disease. আমার কিছু বলার নেই, আমি চেষ্টা করেছি তোমার যাতে মনে রাখতে সুবিধা হয়। এ বি সি ডি করে করে লিখতে তুমি এটা মুখস্থ করে নিও, অ্যান্ড দিস ক্যান বি কনসিডার্ড টু বি আ পোটেনশিয়াল শর্ট নোট। এগেন ডোন্ট বিল্ড আপ ইউর এক্সপেকটেশন, কিন্তু আমি কিন্তু এক্সপেকটেশন বিল্ড আপ করাতে চাইছি না। আই এম জাস্ট বিং, যেটা আমি আবার পরে বলবো, শর্ট নোটস নিয়ে একটা ভিডিও হবে, in the sense not video হয়, মানে নট শর্ট নোটসের ওপরে ভিডিও, ওভারঅল পরীক্ষার ওপরে একটা ভিডিও। So therefore, hey, next investigations, and let's go back to our basic knowledge. This is infection, and therefore দু ধরনের ইনভেস্টিগেশন লাগে। One is microorganism hunting investigation, মাইক্রোঅর্গানিজমকে ক্যাপচার করবে যে টেস্টগুলো, and সেটা আমরা দেখেছি মাইক্রোঅর্গানিজমের ক্ষেত্রে, that those sort of tests can be culture. Number two, they can be imprint of the organism, imprint অর্গানিজমের কোনো একটা অংশ যেন, that can be DNA, RNA, antigen, antibody. So these are on principle microorganism finding investigations. আর এক ধরনের ইনভেস্টিগেশন ইন ইনফেকশনের পেশেন্ট লাগে, যেগুলো হচ্ছে টু অ্যাসেস দ্য পেশেন্টের ডিফারেন্ট অর্গানস, হয়তো সিভিয়ারিটি অফ দ্য ইনফেকশন আর ইনফ্লামেশন, হয়তো কমপ্লিকেশন কিছু আসছে কিনা হয়তো। সো টু অ্যাসেস ওভারঅল আমরা বলতে পারি দ্য ইনফেকশনের পিকচার, ওভারঅল পিকচার অফ ইনফেকশন অ্যাসেস করতে যেগুলো হেল্প করে। So let's see in COVID তাই। So organism finding test, an organism finding test আমরা দেখেছি organism finding টেস্টের স্যাম্পল হচ্ছে blood culture, blood antigen, blood antibody, আর লোকাল স্যাম্পল বা যেখানকার ইনফেকশন সেখানকার স্যাম্পল। COVID being nasopharyngeal একটা virus, therefore nasopharyngeal swab, which is this local sample or local material. What are the test modalities? Now these are virus imprint. The most commonly done test at dine jene gechi RT-PCR. Now this RT-PCR, when RT-PCR for a virus ki detect kore viral RNA tak, viral RNA, and this test has a high specificity but a moderate sensitivity as per literature বা studies, but this is still obviously জেনে গেছি এটাই হচ্ছে most commonly done test RT-PCR detecting viral RNA. Then community purpose, this is very helpful because this is a rapid test. This is a rapid test. This is a rapid antigen test on that nasopharyngeal swab, যে টেস্টটা ভাইরাসের ওয়ান অফ দ্য অ্যান্টিজেনকে ডিটেক্ট করে, নেমলি এই করোনা ভাইরাসের স্পাইক প্রোটিন, rapid detection of virus specific antigen, and that is why community based test হিসেবে this is very useful because it gives a result very rapidly. So rapid antigen test. Now nucleic acid amplification test, যেটা আবার দুটো ফর্ম আছে, they are just two format. One is called TrueNat, other is called CBNat. Now এরা ডিটেক্ট করে ভাইরাসের একটা জিনকে, ই জিন। So therefore এই টেস্টগুলো ডিটেক্ট করে ভাইরাল জিন।
Now, of these three, obviously RT-PCR is the most commonly employed test or the most popular test. না ছোট্ট করে একটু এই ট্রু ন্যাট অ্যান্ড সিবি ন্যাটের ব্যাপারে বলে দেওয়া ফর বোথ যদি নেগেটিভ হয় রেজাল্ট দ্য পেশেন্ট ইজ considered to be negative. No further test is required to kind of confirm negative. This is confirmatory. But if the test is positive, তখন কিন্তু ব্যাপারটা একটু অন্য সিবি ন্যাট মেথডে যদি পজিটিভ হয়ে থাকে দেন আর কিছু করার দরকার নেই ইট ইজ পেশেন্ট ইজ কনসিডার্ড টু বি পজিটিভ বাট যদি ট্রু ন্যাট মেথডে হয় ট্রু ন্যাট মেথডটা হচ্ছে সিবি ন্যাটেরই একটা কাইন্ড অফ অ্যাব্রিভিয়েটেড ভার্সন একটা কুইকার ভার্সন অ্যান্ড দেয়ারফোর ট্রু ন্যাটটা হয়তো কোয়ালিটেটিভ টেস্ট কোয়ালিটি হিসেবে টেস্ট হিসেবে আমি খুব একটা ডিটেলস এদের জানি না অবভিয়াসলি কিন্তু ট্রু ন্যাট because it's an abbreviated, a short, a quicker version of CBNAT, therefore TrueNAT এ যদি পজিটিভ হয় তাহলে কিন্তু ফাইনাল একটা কনফার্মেশন করতে লাগবে বাই RT-PCR, CBNAT এ যেটা লাগবে না। So these are COVID finding test, COVID capturing test. And then we come to supportive investigations যেগুলো করা হচ্ছে কমপ্লিকেশন কি সিভিয়ারিটি কি অর্গান ইনভলভমেন্ট এগুলো বোঝার জন্য অবভিয়াসলি মোর সিভিয়ারলি ইল দ্য পেশেন্ট ইজ মোর উইল বি দিস টেস্ট and therefore মাইল্ড কেসে বিশেষ কিছু না করলেও চলে জাস্ট একটা সিবিসি ইনফ্লামেটরি মার্কার একটা ক্রিয়াটিনিন কিডনি ফাংশন টেস্ট জাস্ট বেসিক বায়োকেমিস্ট্রি একটা লিভার ফাংশন টেস্ট ইসিজিটা মেইনলি হচ্ছে ওই যা বলা ছিল কোনো আর্লি ওয়ার্নিং সাইন আছে কিনা দেখার জন্য আর্লি ওয়ার্নিং সাইন অফ মায়োকার্ডাইটিস and the other utility of this ECG is যে পেশেন্টদের যদি হাইড্রক্সিক্লোরোকুইন দেওয়া হয় হাইড্রক্সিক্লোরোকুইন is arrhythmogenic so therefore before hydroxychloroquine therapy. So this is mild case. Let's now come back to moderate to severe cases and আমরা দেখব প্রায় যে কোনো কমপ্লিকেটেড সিভিয়ার সেপটিক সেডে যা এখানেও তাই ইনফ্লামেটরি মার্কার্স ব্লাড কাউন্ট ABG hypoxia ABG arterial blood gas very important মডারেট টু সিভিয়ার কেসে দিনের পর দিন করতে হচ্ছে যখন পেশেন্ট অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি প্রতি বেলায় হয়তো করতে হচ্ছে PO2 PCO2 দেখার জন্য মেজর অর্গান বায়োকেমিস্ট্রি LFT RFT বা KFT মানে কিডনি ফাংশন টেস্ট কোয়াগুলেশন প্রোফাইল দেন এই যে চারটে দ্যাট মিনস D dimer which is one of the fibrin degradation product, ferritin, interleukin 6 level, আর TROP-T বা TROP-I এই চারটে নিয়ে অনেক কাজকর্ম হয়েছে এই লাস্ট এক বছরে না খানিকটা নট ফুল প্রুফ এই ব্যাপারটা যে দে আর ইউজড অ্যাজ আ প্রেডিক্টর অফ ডিজিজ সিভিয়ারিটি অ্যান্ড কমপ্লিকেশনস মানে এদের টাইটেলগুলো এদের লেভেলটা এই ব্যাপারটা কিন্তু ফুল প্রুফ নয় তার মানে যেটা পরের দুটো লাইন লেখা আছে যে অফেন দে আর হাই নট অলওয়েজ কিন্তু ইন মডারেট টু সিভিয়ার ডিজিজ সো দেয়ারফোর মডারেট টু সিভিয়ার ডিজিজ হলেই এরা হাই হবেই তার কোনো মানে নেই দে মে নট বি হাই অন দ্য আদার হ্যান্ড ইভেন উইথ মাইল্ড ডিজিজ they can be high. So therefore, they are not absolutely, they are not absolutely correct. As a predictor, they might not be absolutely correct. But still, খানিকটা মডারেট টু সিভিয়ার ডিজিজে এদের লেভেলটাকে একটা প্রেডিক্টর হিসেবে দেখার একটা টেন্ডেন্সি আছে যদিও আমার কাছে পার্সোনালি নান অফ দিজ ম্যাটার বিকজ হোয়াট ম্যাটার্স হচ্ছে এইটা
বিকজ দ্যাট ইজ ওয়ার দ্য ডেঞ্জার আসল জিনিসটা হচ্ছে। হোয়াট ম্যাটার্স হচ্ছে এইগুলো অর্গান ড্যামেজ আসছে কিনা। হোয়াট ম্যাটার্স হচ্ছে এইটা দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ইনভেস্টিগেশন, বিকজ দিস আলটিমেটলি উইল শো ইউ দ্য নিউমোনিয়া. And that pneumonia of COVID looks CT scan, HRCT is high resolution CT scan, it has an unique appearance. যে অ্যাপিয়ারেন্সটা অন্য সব কনভেনশনাল নিউমোনিয়ার থেকে ইজ ডিফারেন্ট. You don't have to know the radiological names of those appearance, কিন্তু এই অ্যাপিয়ারেন্সটা ইজ ইউনিক. তার আগে চেস্ট এক্সরে. So this is about investigation of moderate serious patients, moderate to severe patients, and তার সাথে একটা ইসিজি and echo কার্ডিয়াক পুরো ব্যাপারটাকে ভালো করে বোঝার জন্য. So this is investigation of a patient of COVID. Obviously mild কেসে ইনভেস্টিগেশনের মাত্রা আর মডারেট টু সিভিয়ার কেসে ইনভেস্টিগেশনের মাত্রা ইজ completely different. That is obvious. Then we come to the treatment part. The first question is where to treat. How to treat to pore. Where to treat. Because এটা আমরা দিনে জেনে গেছি. Many people will be treated at home. So therefore, suspected and test confirmed mild cases. Suspected, তখনও টেস্ট হয়নি. Test confirmed mild cases, home isolation. এখানে একটা জিনিস হচ্ছে সেফ হোম, এটা নিয়ে পরে বলছি. সেফ হোম ইজ গভর্নমেন্ট অর প্রাইভেট সেক্টরের আন্ডারে কিছু কোয়ারেন্টাইন সেন্টার দ্যাট ইউ নো. এগুলো তো মিডিয়ার দৌলতে আমরা সবাই জেনে গেছি যে সেফ হোমগুলো হচ্ছে প্রাইভেটলি রান অর গভর্নমেন্ট রান কোয়ারেন্টাইন বা আইসোলেশন সেন্টার. Then suspected moderate or severe cases. এই স্যারি বলে একটা কথা এখন হয়েছে, মানে এর আগেও ছিল, এর আগে যখন আরেকটা এপিডেমিকের মতো হয়েছিল 8-9 বছর আগে. সারি আইসিইউ বা এইচডিইউ. টেস্ট কনফার্মড মডারেট টু সিভিয়ার কেসেস, টেস্ট কনফার্মড একেবারে ডেজিগনেটেড কোভিড আইসিইউ এইচডিইউ. Test confirmed mild cases but with very high risk of getting worse, designated COVID ward, key ICU or HDU depending on the clinical situation of these patients. So this is the first thing. This is part of treatment, where to treat, and then how to treat. And then how to treat completely depends on, like many infection again, depending on the seriousness of the patient,